are delighted to present the following program, brought to you by the NEA Big Read Irving and the Irving Public Library. For more information on the NEA Big Read Irving and for the complete program lineup, please visit cityofirving.org/3712. Hello, this is Miss Chan from the Irving Public Library. Yo soy Señora Chan de la Biblioteca Pública de Irving, and I have a bilingual story to tell you about making tortillas. It's from this book, Magda's Tortillas, Las Tortillas de Magda, and it's written by Becky Chavarria Chairez, and it's translated into Spanish by Julia Mercedes Castilla, and the illustrations are by Anne Vega. And I'm telling this story, Magda's Tortillas, with permission of Piñata Press, which is part of Arte Publico Press in Houston, Texas. Mira, abuela, look. Magda acaba de lavar las manos. Magda had just washed her little hands. Era hora de trabajar en la cocina con su abuela. It was time to work in the kitchen with her grandmother. Today she was 7 years old and old enough for her first tortilla making lesson. Hoy cumplía 7 y tenía edad suficiente para primer clase de cómo hacer tortillas. Abuela took a ball of dough and put it on the cutting board. Abuela cogió una bola de masa y la dejó caer sobre la tabla de cortar. Magda watched her abuela make a perfectly round tortilla, just as she did every time. Magda observó a su abuela hacer una tortilla perfecta y redonda. Magda was sure that her first batch of tortillas would be just as perfect and round as those of her abuela. ¿Lista, Magda? Ready? Asked her abuela with a smile. Abuela put una bolita de dough on the center of the cutting board. Abuela puso una bolita de masa en el centro de la tabla de cortar. Magda pressed it flat with her 2 hands. Magda aplastó la bola con las 2 manos. ¡Ay, mira!, exclamó abuela con admiración. Yucko, abuela, that's not a tortilla. Magda hung her head. Magda inclinó la cabeza. No es yucko, mi hijita. Look what you made. Look what you have made. Mira lo que has creído. Un corazoncito. A little heart. What? ¿Qué? Magda miró su tortilla. Magda looked at her tortilla. It was a little heart. Fue un corazoncito. I wanted a round one like you make. Yo quería una tortilla perfectamente redonda como las que haces tú. Bueno, trátale otra vez. Try again. Ándale, said abuela. Magda decided to use the rolling pin. Magda decidió usar el palote de amasar. She rolled it up and down and side to side over the ball of dough. Ella hizo presión con el palote sobre la bola de masa, de arriba hacia abajo, de un lado a otro. Abuela, ay de mí, I give up. Me doy por vencida. But why? ¿Pero por qué, mijita? Mira, es una estrella que has hecho. You've made a star. The Christmas star. La estrella de Belén. Magda continued rolling out the balls of dough. Magda continuó amasando las bolitas. Ella hizo un plátano and a hexagon. Ella hizo un hexágono and a cloud, una nube. Ella hizo una flor. She made a flower.
Abuela helped Magda make enough tortillas for her birthday lunch. Abuelo ayudó a Magda a hacer más tortillas suficientes para su merienda en honor de su cumpleaños. Each tortilla Abuela made came out perfectly round. Cada tortilla que hizo Abuela era redonda, perfectamente redonda. Es todo. That's it, said Abuela, and she carried the hot griddle, the comal, and she put Magda's tortillas on her best party platter in the center of the dinner table. Ella puso las tortillas de Magda en su platón mejor, en el centro de la mesa en el comedor. And then they called in the family. Entonces llamaron a la familia para entrar para la merienda. Magda hid her face, but she heard a loud outburst. Magda se escondió detrás de Abuela, pero escuchó exclamaciones. Magda's 2 brothers and 4 cousins were all shouting. They were fighting over Magda's tortillas. Los 2 hermanos y 4 primos de Magda estaban gritando. Estaban peleándose por las tortillas de Magda. Well, mijita, said Mommy, mi Magda es una artista en tortillas. A tortilla artist, Magda whispered to herself. Sí, muy talentosa, said Papi. And Tío Manuel grabbed his camera and he snapped a picture. Tío Manuel agarró su cámara y rápidamente tomó un retrato. All the children shouted to Abuela. Todos los niños gritaron a Abuela. Enséñame a mí. Teach me. Teach me, gritaron los niños a Abuela. The children shouted to Grandmother. Ay, no, lindos. No, my pretty ones. ¿Por qué? ¿Por qué no? Why not? The young ones begged. Ellos pidieron. Miren, chiquitos, said Abuela. Listen, little ones, said Grandmother. Algún día voy a enseñar a cada uno de ustedes a hacer tortillas. One day I will teach each one of you to make tortillas. Pero Magda es la artista. Magda is the artist. Solo ella les puede enseñar su secreto. Only she can teach you her secret. Magda se sintió muy especial hearing her abuela, who made such perfect tortillas, speaking this way about her. Magda felt very special al oír su abuela que hizo las tortillas tan perfectas, hablando así de ella. Thank you, abuela. Gracias. Magda abrazó a su abuela. Magda hugged her grandmother. But your tortillas will always be my favorite. Tus tortillas siempre serán mis favoritas. ¿Cuándo puedes enseñarme cómo mezclar la harina? When can you teach me how to mix the dough? Pues, ¿qué tal si lo hacemos dentro de un año? Cuando tú cumples las 8. What if we do it next year on your 8th birthday, mi linda? Magda could hardly wait. Magda casi no podía esperar. Thanks for listening to Magda's Tortillas. Gracias a la casa editorial en Houston, Texas, Piñata Books y Arte Público Press.